Dear students of the third secondary stage, welcome back to our episode on the educational channel of Egypt. Today we're going to continue what we started last times. Last times we spoke about the modal verbs. Today we're going to speak about adjectives. Adjectives هي الصفات. And adjectives are commonly used when we need to describe people. So if you want to describe a person, you usually use an adjective. Like if you say she's a tall girl, he's a funny man, this is a polite girl, this is a great country. So we usually use adjectives to describe people or to describe things. The same as we're going to describe people and describe things with adjectives, adjectives can be used in different forms. We can compare people and we can compare things using adjectives. So I can describe one person and I can describe more than one person. And I can also compare between people and things, either in two, like if I'm comparing two people or two things, or I can compare more than two. وبالتالي الادجectives عندنا هتبقى either just positive, يعني بستعمل adjective to describe one person, or I'm going to compare two people or two things, so I'm going to use the comparatives, or I'm going to use the superlative form to describe or to compare more than two or above two, which is like three and above. I'm going to use comparatives adjectives in the superlative form. Type. Let's see how do we divide them, the classification, how do we put them. This is what we have just said to describe people, like he's a tall boy or the boy is tall. If I'm going to say the boy is tall, I'm going to use the noun, the boy, and then the verb, and then the description, which is tall, the adjective is put at the end. But if I'm going to say this is a tall boy, so if I'm going to put the adjective in the middle of the sentence, I'm going to use tall before the noun. So which is the adjective before the noun. يبقى أنا عندي شكلين to use the adjective. إما إن أحط the boy is وأحط الادجective at the end، أو هقول tall boy يعني ولد طويل، هحط tall before boy which is the adjective before the noun. وكلمة مهمة قبل ما نبتدي أي حاجة خاصة بالadjectives، adjectives have no plural. مفيش plural. الجمع للصفات في اللغة العربية فقط، وطبعا في لغات تانية، لكن في الإنجليش there is no plural for the adjectives. Tall boy, tall boys, happy children, happy child. بعمل النون plural تمام، لكن adjectives have no plural in the English language. طيب let's get into عايز استعمل adjective in a sentence زي اللي احنا لسه قايلينها، قلنا he is a tall boy like the sentence that we used. طيب نخلي بالنا انه to use the adjectives to describe زي ما احنا قلنا ممكن اقول he is a tall boy، بس كمان في عندنا بعض الverbs اللي بتسمح بعديها بadjectives، لانه احنا عارفين طبعا انه if there is a verb وفي كلمه جت بعد الverb to describe عاده بتبقى adverb. زي ما اقول the car moves rapidly، لما اقول the tall toys moves slowly، فكله متعود انه بعد الverb this is a word to describe the verb, so this is an adverb. ده صح، لكن خلي بالك انه adjectives مش بس مع verb to be. ممكن اقول the boy is tall، وممكن اقول the flat is الفلات اللي هي الابارتمنت الشقة is big، ممكن اقول the lesson is easy. تمام I use verb to be، لكن كمان there are some verbs بيجي بعديهم adjectives مش adverbs. وفي ناس بتغلط كتير تقول لك ايه ده ما ده verb ما انا احط بعديه adverb. لا، ايه هم الverbs دول؟ الستيتيف verbs. لو تفكروا لما اتكلمنا على الستيتيف verbs اللي هي الverbs اللي مش action verbs، لو جه بعديها description هتبقى adjective مش adverb. زي لما اقول the verb feel, the verb look, the verb see, the verb smell, sound, taste، يبقى انا كده خدت بالي ان هم verb to be plus الفايف سنسز، الخمس حواس. يبقى بي اول واحد، بعديه look see smell feel taste، الخمس حواس بعديه، دول كلهم بعديهم الورد تبقى adjective. يعني اقول she looks nice ما اقولش nicely، اقول the food smells great ما اقولش greatly، اقول the food tastes delicious
مش deliciously. اوكي he feels bad not badly. يبقى خلي بالي ال 5 senses plus be. في حاجة تانية مجموعة تانية from the stative verbs like seem يبدو، appear يبدو برضو بنفس المعنى، become get و stay. بس no، كل ال stative verbs عادة بيجي بعديهم ولازم يبقوا stative. they are followed by an adjective. فأنا ممكن أقول he appears sad, it appears to be great، حتى بقول to be great بعديها. ممكن أقول they will become happy if they know about this event, so they will become happy. So I don't use adverbs, I use adjectives. طيب she's beautiful, one of the examples that we've just given. The food tastes good. دي واحدة من التريكس القوية جدا في الامتحانات يا شباب. This is one of the great tricks that you might find. دايما الناس عارفة انه بعد الverb adverb ونجيب the food tastes ويبقى عندك الاوبشنز good and well ونبتدي نقول it tastes well. لا، هي it tastes good، وطبعا ما فيش better. ممكن تبقى better لو في حاجة تانية we're comparing with. طيب let's move into what are ال adjectives اللي ما بيجيش بعديها nouns. لما اقول he's afraid، احنا قلنا she's a tall girl، she's a beautiful girl، يعني احنا حطينا beautiful and girl. This is a noun following the adjective. طب هل ممكن يجي adjectives ما فيش بعديها nouns؟ زي المجموعة اللي احنا هنقولها دلوقتي. If I say he's afraid، if I say they look alike يعني شبه بعض، دي adjective ما تجيش بعديها كلمة تانية. If I say he is alive يعني هو حي، ما يجيش بعديها حاجة تانية. و alive is an adjective. He's dead the opposite، يعني مش مكتوبة هنا please add it. He's dead. He's asleep. He's alone. He's depressed. He's scared. He's awake. كل الادجكتيفز اللي بتوصف حالة وما فيش بعديها to describe something، دي كلها بنستعملها without a noun to follow، اللي هي describing emotions and feelings. دي كلها adjectives زي his astonished، زي his glad، زي his happy، كل ده he's alone ما بنحطش معاها بعديها أي noun. أوكي؟ طيب لو قلت they are still alive، I like outdoor activities such as skiing, climbing and hiking. They are still alive. خلي بالك هي بترجع برضو للverb اللي احنا بنسميه transitive و intransitive verb. ده طبعا لازم تبقى عندك معلومة بدي انه في verbs بنسميها transitive verbs. transitive يعني تقبل object اللي هي المفعول به، وفي verbs بنسميها intransitive يعني لا تقبل مفعول به، زي فلان is dead مفيش object. اوكي؟ زي he dies مفيش object. اوكي؟ he sleeps مفيش object. فدي من بعض الحاجات اللي ممكن تعمل لينك ما بين الاثنين. طيب في كمان عندنا مجموعة تانية هنتكلم عليها and this is very important، اللي بيجي بعديها بقى noun، زي chief، زي indoor، outdoor، only، outer، upper. مجموعة لازم نكون عارفينها وتكون واضحة بالنسبة لنا. بنستعمل بعديها nouns وكأن هي adjectives، بالرغم ان هي ممكن تبقى كأنها أسامي. زي لما أقول the rich، أنا قلت the rich بس، المعني منها rich people. the poor الفقراء تعني the poor people. فدي بعض الادجكتيفز اللي انا I don't need to use nouns بعديها. فلما اقول the poor انا مش محتاجه اقول the poor people، خلاص the poor معناها الفقراء. So the rich should help and support the poor. I don't need to use an adjective to follow. طيب في بعض الادجكتيفز هنستعمل معاها the اللي احنا لسه قايلينها حالا. نعرف المجموعه دي لانها تساعدنا. One of the important questions in the exam. دول adjectives واحنا عارفين الادجكتيفز ما بنحطش قبلها the، لكن دول adjectives هنقدر نستعمل قبلهم the
ونقلبهم من adjective to noun. They are turned from an adjective to a noun. زي لما أقول the old, the young, the blind يعني الناس اللي مش بتشوف, the dead, the deaf, the disabled, the living, which is like the living people, the sick, المرضى, the homeless, the hungry, the poor, the rich, the strong, the weak, the unemployed, the middle-aged, the elderly. These adjectives are used with the word the, and they are turned into nouns. وبالتالي you don't need to add nouns after them because already they are like nouns in the sentence. مجموعات مهمة لازم نبقى عارفينها وكاتبينها مراجعينها. By answering exercises you are going to find a lot and a lot to practice. كل حاجة بتيجي by practice. دايما نقول practice makes perfect. The more you practice, the better way you're gonna answer whatever you have. طيب خلينا نشوف احنا اتكلمنا على الادجectives من غير comparison. هنتكلم دلوقتي على الادجectives لو عايزين نقارن. احنا اتكلمنا على to describe one person. If I need to compare between people, I need to compare between two people. I'm gonna use comparatives, and then I'm gonna use superlatives to compare between more than two. Let's see comparing between two, which is the order of adjectives. قبل ما نتكلم على comparing between two خلينا ناخد order of adjectives الأول. يعني ايه order of adjectives؟ ترتيب الوصف. يعني ايه ترتيب الوصف؟ يعني أنا لو عايز دلوقتي to describe a person وعايز أوصف أو to describe box أو علبة أو شنطة وعايز أقول الحجم بتاعها والوزن بتاعها ومصنوعة من ايه ومن اي بلد واقول رأيي كمان فيها حلوة مش حلوة. هل ينفع احط 4 5 adjectives randomly كده ارميهم زي ما يطلعوا؟ طبعا لا. لازم يكون في ترتيب وعلى اساس الترتيب احنا بنرتب الادجكتيفز بتاعتنا. هنشوف ترتيب هنا وهديك كلو في الاخر تخليك تكتبه عندك والكلو ده يخليك مش محتاج حتى تحفظه. طيب أول حاجة number one we have to put opinion. opinion يعني رأيك. فدايما الرأي بيجي at the very beginning. يعني أقول it's nice, it's great, it's fantastic, delicious, whatever adjective you want to put as opinion. ليه؟ لأن الopinion متغير. بعد الopinion عندنا size الحجم بتاعه نقول small, نقول big, نقول huge, نقول enormous. بعد السايز بيجي الايدج حاجة قديمة اقول old, اقول new, اقول modern. بعد الايدج shape square, oval, rectangular, circular, triangular. طبعا في مجموعة كبيرة احنا مدين بس one example. okay. بعد كده I say the color like brown, green, yellow, golden, silver, okay? And then the origin المنشأ اللي هي بلده Italian, Chinese, American, Spanish. And then the material الخامة wooden, plastic, glass. ممكن يبقى خامة قماش like wool, like silk, حرير, like fur من الفرير من ممكن اقول كذا خامه. وبعد كده اقول بنستعمله لايه اللي هو الناون بتاعنا. لما اقول dinner table اقول حاجه زي كده and then table is at the end. لو خدنا بالنا هنلاقي ان عندنا O في الاول, بعدين عندنا SAS, بعدين عندنا COM, وبعد كده الناون. فانت ممكن تبقى حافظها انه OS ادي اول حاجه, وبعدين AS فبقت OS AS, وبعد كده COM اللي هي com, وبعد كده الناون بتاعنا at the end. يعني بنحاول نقسمها علشان نبقى بالطريقه دي سهل علينا نفتكرها. طبعا دلوقتي مش محتاجين ان انت تفتكرها لانه as I said before you can write in the book. هتحط الترتيب فاكيد ما بقاش المهم انك تبقى عارف الترتيب. This was in the past. But now you need to know well how to use it. طيب let's try
to get another division. احنا هنشوف تاني تقسيمة تانية اللي انا كنت لسه بتكلم عليها، ان احنا قلنا order of adjectives ده ترتيب الصفات، لكن خلينا نشوف ال degrees of adjectives. يعني ايه degrees؟ يعني في positive وفي comparative وفي superlative. الpositive بنقارن شخص، بنتكلم على شخص واحد. الcomparative we're describing two people comparing them. والsuperlative we are describing more than two، او لو عايز اقول ده الاحسن ده الاوحش. This is what we used to say. طيب let's go for الcomparison. احنا عارفين شكل الادجكتيف بتاعنا، عايزين نعمل comparison. يعني عايز اقول this is a tall girl وعايز اقارنها with another girl، فاقول انه واحدة اطول من واحدة. طيب how can I use the word tall؟ وهل الادجكتيفز كلها are going to follow the same rule in comparison؟ لا، ده طبعا كلام قديم احنا عارفينه بس بنراجعه سريعا. انه if the adjective is formed of one syllable هتحط er and that's it. يعني tall one syllable. يعني ايه one syllable؟ one syllable يعني مقطع واحد. يعني انت لو عايز تقسم كلمة tall تلاقي نفسك بتقول tall، ما تقسمتش. لكن لما تيجي تقول happy عايز تقسمها هتقول happy. الكلمة اتقسمت into two syllables. يبقى طول ما هي one syllable هتزود er and that's it. تبقى tall taller، nice nicer، short shorter. يبقى طول ما هي one syllable هتضيف عليها بس er زي ما احنا شايفين. tall، young، soft، short، cheap، large and wide. كل اللي عملناه ان احنا مجرد زودنا er، قلت taller than، younger than، وthan بتستعمل للمقارنة بين اتنين to compare between two. So he's taller than his brother, he's younger than his sister, the glass is softer than wood, shorter than, cheaper than, larger than and wider than. طب لو أنا عايز to compare between more than two، يعني عايز أقول الأطول الأقصر what can I say؟ I'm going to put the before the adjective، ونفس اللي قلناه one syllable we're going to add est at the end. يبقى هشيل ال er اللي حطيتها in the comparative and I'm going to use the est. هتبقى the tallest، the shortest، the widest، the longest، the cheapest and so on. كل ده احنا ما عملناش حاجة غير ان احنا we added er for the comparative plus than and the in the superlative plus est. طب هل في رول تانية للسيلبل الوان سيلبل برضو؟ ايه الرول دي بقى؟ ودي مهمة قوي. if you have one syllable، يعني لو قلت big هي ما تتقسمش، big. thin ما تتقسمش، هي one syllable. low لو انا جيت عند big وعند hot وعند thin، خلينا في الجزء الاولاني اللي هم اول اتنين big and hot، هلاقي انه big is one syllable، هي syllable واحد بس في consonant وconsonant وبينهم there is a vowel اللي هو ال I أو ال O and we call it a weak vowel. يعني إيه weak vowel؟ يعني vowel ضعيف ما بتعملش عليه stress. أنا بقول big ال I is not stressed، بقول hot ال O is not stressed. فبما إن عندي one syllable adjective وبين اتنين consonant وفي النص there is a vowel that is not stressed، يعني vowel ضعيف، علشان احط er واعمل comparative لازم اعمل stress شويه. طب how can I make a stress؟ باجي عند big واخليها bigger، حتى انا بعمل stress وانا بنطق، تبقى تاخد double G. hot hotter so I take double T، يبقى with big with hot بعمل double to the last letter and then I add er. طب في زيهم كتير؟ مش كتير بس ممكن نعرفهم وممكن نكتبهم مع بعض لو سمحتوا. we have big bigger، hot hotter، عندنا thin تاخد double N، fat تاخد double T، fat مش fast fat double D double T، عندنا sad double D sadder. دول من الحاجات اللي very 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 common.
يعني دول ال very common اللي احنا بنستعمل فيهم double to the last letter and then ER. طب نيجي عند low few، هل فيها مشكلة؟ لا خالص. lower and fewer ايه اللي عملناه؟ لو كانت اخرها W زي اي short وطال مجرد بنحط ER عادي جدا، ما بنغيرش حاجة. طيب نشوف بقى شكل تاني من الادجكتيفز. انا كل اللي فات اتكلمت على one syllable، دلوقتي هنتكلم على two syllables. يعني ايه two syllables؟ يعني نقدر نقسم الكلمة نصين. كلمة زي ugly بقول ugly، easy، heavy، happy، lucky. I can divide it into two. If you can divide the adjective into two parts واخر الادجكتيف it ends with y او ly يعني زي friendly، كلمة زي دول من حقك هنا انك انت تعمل ايه عشان تكمل. مش هتقدر تحط y and then er. طب what are we going to do؟ we're going to drop the y يعني نشيل ال y and we're gonna add ier. So ugly will be uglier ier, heavy will be heavier, easy will be easier زي ما احنا شايفين in the table. هتبقى drop the y and add ier. The same thing with the superlative. Drop the y and add ist preceded by the word the, and this is how you can form the comparative and the superlative. طيب نيجي عند حتة مهمة. طبعا احنا لسه عندنا الirregulars هنقولهم بعد شوية، لكن خلينا نقول لو انا عندي عايزة اكمل، يعني عايزة اقول انه ده الاول بتاع الكلاس او اشطر واحد في الكلاس، هقول he is a. طبعا في البوزيتيف ما فيهاش تغيير، يعني شادي is a young boy there is no problem with this. شادي is younger than إيهاب again there is no problem. طب عايز اقول انه شادي is the youngest في الكلاس، اقول شادي is the youngest A، اقول in class او of all the students. يبقى لو هستعمل in هستعمل وراها one noun، لكن لو هستعمل of لازم تبقى of all حاجة، of all the world, of all the boys, of all something. طيب لسه كنا بنتكلم لو عندنا more than one syllable، احنا اتكلمنا على one syllable اوكي، عندنا اتكلمنا على two syllables، هنتكلم عندنا لو اكتر من one syllable. عندي interesting، beautiful، 3 syllables، هعمل ايه؟ ولا اي حاجة. كل اللي هعمله I will leave the adjective the same as it is وهحط more وهحط than at the end with the most بالنسبة للadjective. فmodern تبقى more modern than، careful more careful than، expensive more expensive than. عندي بس معلومة صغيرة عشان أنا هلاقي حد دلوقتي بيقول لي لا ثانية انتوا قلتوا لو هي 2 syllables بحط ER زي العادي زي heavy وeasy. ليه بقى في modern وكارفل ما عملتش كده مع ان modern 2 syllables وكارفل 2 syllables؟ لانه اللي بنعمل فيهم بنحط لهم ER ويكونوا 2 syllables زي easy، لازم تكون الاندنج النهايه بتاعتهم اما y زي easy، اما ly زي friendly، اما narrow زي ow زي narrow تبقى er، او اخرها er يعني اخرها y ly ow او er. لو عندي واحد من الادجكتيفز معمول من 2 syllables واخره y ly er ow ليك الحق تحط er at the end، يعني clever cleverer، narrow narrower. اما لو مش اخره واحد من الاندنجز اللي قلناها يبقى هتخليه more and most زي اللي قدامنا دلوقتي. طيب نشوف بس الاكزامبلز. English is an interesting subject. English is more interesting than Spanish. English is the most interesting subject of all the languages. اخر حاجه خالص الirregulars دول بيتحفظوا مهمين جدا. good الادفيرب well لكن الcomparative better than the superlative the best. bad الادفيرب badly الcomparative worse than the superlative the worst. little الادجective الcomparative less than the least the superlative. much many a lot of يبقوا more
and the most، وfar آخر واحدة تبقى farther than with the farthest. في عندنا farther وfurther، وهيجي حد يقول لك ايه الفرق؟ ليه بتتعمل farther وليه بتتعمل further؟ معلومة مهمة جدا ليك، ودي بقى تريكس بتاعة الامتحان. farther هي أبعد في مسافة in a distance، أقول my school is farther than yours. أما further هي أبعد في حاجة غير ملموسة، أبعد في معرفة. يعني ممكن أقول لك can you give me further details further information؟ فهنا farther أبعد distance، أما further أبعد معلومة معرفة. خلي بالك لأنه this is one of the very important tricks اللي ممكن تتحط فيها. كده احنا خلصنا مع بعض كل ال comparatives، ال adjectives، how to use it in the comparative form، how to use it in the superlative form، الفورمز بتاعتهم بنكتبهم ازاي، محتاجين just to review them very quickly and we're going to offer a lot of exercises later. احنا بنعمل revision زي ما قلنا على الحاجات اللي اتاخدت في first and second secondary just to prepare you for what we're going to do for the new year. This is old information, I know. Reviewing it is very important for you. Getting back to all the information and having it in mind is very important. Noting them down is very important. And then this is going to be getting you very ready to answer a lot of exercises later. My dear students, we were very happy to be with you. Hope that you've got all the benefit of the revision that we're giving you right now and waiting for you in the next sessions for more practice to get. Thank you, dears, and goodbye.